We can see some of the protective equipment there that was brought into frame that will help protect the edge of the side hatch, one, from any potential damage. Oh, we can see the recovery crew member there taking photos of the side hatch seal. This is part of the standard operation for recovery. These photos will get saved into our procedure. We'll then install that protective frame around the side hatch. This helps to ensure that the side hatch itself, the edges of it, incur no damage while crew members are coming out from the spacecraft. If you missed it, there was also a recovery team member that went inside. So there are now 5 people on board the Dragon spacecraft. And if you are just joining us, it has not yet even been an hour since Crew 9 splashed down off the coast of Tallahassee, Florida at 2:57 p.m. Pacific time. The crew is now on board the recovery vessel Megan, and the hatch is open. The next major milestone that we'll see is when the crew will actually egress or exit the spacecraft. But before that, they'll continue to, the recovery personnel rather, will continue to install that protective area around the hatch and then remove the footrests. So we're a couple minutes away from seeing the crew egress, but not too long away. We'll probably see those footrests being handed out here in the near future, as I mentioned before. Oh, of course, we got to get a well-documented photo of the moment. Although we can't see it from here, I'm pretty sure there are 4 smiles on board right now. And we did hear that report out from the commander, Nick Hague, following splashdown, that there were four smiles as far as he could see. Yeah, capsule full of grins. Now, generally speaking, and there we do see Crew 9, some happy waves, smiles all around back on Earth. Generally speaking, we have the individuals in the 2 center seats of the spacecraft exit first. You might hear us refer to this as the exit process as egress. It's just another term for exiting the spacecraft. Generally speaking, we most of the time have the 2 center seats egress first, as it makes moving around inside the capsule a little bit easier. We can see the tablets that were previously located on the upper leg of the crew members. We can see those being handed out to the recovery team. Those were taken off prior to the entry phase, to spacecraft reentry. Those had to be stored and secured prior to dynamic operations. It looks like we are starting to see the footrests also be removed. I just saw one there on the screen. There are 4, of course, 1 for each crew member. Those footrests are made out of carbon fiber and are actually sized appropriately for each crew member, as everybody has different measurements and different leg lengths. Same goes for the armrests and the bucket length of each seat. We size those appropriately for the crew members and to ensure their comfort and safety. I
believe we just saw the little ramp that is used to help slide the crew members out from inside the spacecraft. And once the crew does exit Dragon Freedom, they will be placed on to a stretcher to go to a medical bay for medical checkouts. This is standard procedure for all Dragon spacecraft flights that splash down crewed, as well as for our Soyuz spacecraft that land in Kazakhstan. We could see the exterior of Dragon Freedom quite clearly in this shot, and it's such a beautiful sight. I personally prefer the capsule when it has some of that charring from atmospheric reentry. It is the signature sign of a capsule that has returned to Earth. Continuing to stand by for our first crew member to egress or exit Crew Dragon Freedom following their splashdown at 2:57 p.m. Pacific time. Dragon undocked from the International Space Station at 10:05 p.m. Pacific just yesterday, so it was about 17 hours of phasing. And while on board the International Space Station, Crew 9 contributed to 900 hours of science, over 150 research experiments and investigations, making great use of the microgravity lab of the International Space Station, which celebrates 25 years of continuous human presence this November. Looks like we're about to get our first crew member here upon egress of the Dragon spacecraft. So we are standing by for that egress. Outside of Dragon, you do see one of those stretchers. This is the expected procedure as the crew will be taken to medical facilities following their exit from Dragon. We can see folks on board clapping as our first crew member. And that is NASA astronaut Nick Hague, commander of Crew 9, now out of Crew Dragon Freedom. Some smiles, thumbs up, and a wave. Can't get any better than that. Yeah, that is one happy camper, that's for sure. As we said before, it is standard procedure for all of our long-duration crew members to receive assistance upon egressing from the spacecraft. We basically help them move off of the recovery deck and into the private medical quarters for their initial consultation with the SpaceX flight surgeon. So we'll see that take place for all 4 of our crew members today. And we are standing by for the next crew member to exit Freedom.
Next up, out of the capsule, we expect Roscosmos cosmonaut Alexander Gorbanov. His first space flight. Spent 171 days in space alongside NASA astronaut Nick Hague. Looks like we're getting some cheers and clapping on board as Alexander is slid down the little ramp and placed into the mobility aid. Once again, big smile. Now the two crew members remaining in தற்போது Dragon. விண்வெளியில் இருந்து பூமியை வந்தடைந்திருக்கின்ற அந்த டிராகன் விண்கலத்தில் இருந்து உள்ளே இருந்து விண்வெளி வீரர்களை வெளியே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இன்னும் 3 நபர்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில சுனிதா வில்லியம்ஸ் வெற்றிகரமாக வெளியே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். கடந்த 9 மாதங்களாக விண்வெளியில் சிக்கியிருந்த மீட்க முடியாத சூழல் எல்லாம் பல்வேறு சோதனைகளுக்கு பிறகு தற்போது ஸ்பேஸ் நிறுவனத்தின் மூலமாக விண்வெளியில் இருந்து 9 மாதங்களுக்கு பிறகு 4 விண்வெளி வீரர்கள் பூமியை வந்தடைந்திருக்கின்றார்கள். இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சுனிதா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட 4 விண்வெளி வீரர்கள் அந்த விண்கலன் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. நாசா தொடர் நேரலையை நமக்கு வழங்கி வருகிறது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய விண்வெளி வீரர்களை ஒவ்வொருவர்களாக மீட்கக்கூடிய அந்த பணிகள்ல ஸ்பேஸ் நிறுவனத்தினுடைய மீட்புப்படை ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். 9 மாதங்களுக்கு முன்பு ஜூன் மாதம் 5ஆம் தேதி விண்வெளிக்கு சென்றிருந்தார். விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இருக்கக்கூடிய பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக 2 விண்வெளி வீரர்கள் சென்றிருந்தார்கள். அவர்கள் சென்றிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டார் லைனர் விண்கலத்தில் ஹீலியம் வாயு கசிவு காரணமாக அவர்களால் மீண்டும் பூமிக்கு வர இயலவில்லை. அவர்களை மீட்கக்கூடிய பணிகளில் நாசா தொடர் முயற்சி ஈடுபட்டே இருக்கிறார்கள். பல்வேறு முயற்சிகளும் தோல்வி அடைந்தது. அதன் பிறகுதான் ட்ரம்ப் அமெரிக்காவினுடைய அதிபராகிறார். அதன் பிறகு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்திடம் சுனிதா வில்லியம்ஸை பத்திரமாக மீட்டு வரக்கூடிய அந்த பணி என்பது கொடுக்கப்படுகிறது. அந்த பணியை பல்வேறு சோதனைகளுக்கு பிறகு எலான் மஸ்கினுடைய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அவருடைய அந்த டிராகன் விண்கலம் மூலமாக சுனிதா வில்லியம்ஸை நேற்று காலை 10:30 மணிக்கு அழைத்து வரக்கூடிய அந்த பணியை தொடங்கினார்கள். வெற்றிகரமாக அந்த டிராகன் விண்கலம் விண்வெளிக்கு சென்றது. அங்க இருக்கக்கூடிய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் டாக்கிங் முறையில் இணைந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வீரர்களை மீட்டு அன்டாக்கிங் செய்து நேற்று காலை 10:30 மணிக்கு தொடங்கிய பயணம் என்பது சற்று முன் நிறைவடைந்திருக்கிறது. புளோரிடா கடற்கரை பகுதியில் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெல்லாசி பகுதியில் தற்பொழுது அந்த விண்கலன் கடற்கரையினுடைய மேற்பரப்பில் விழுந்தது. அது சிறு படகு மூலமாக அந்த விண்கலனை ஒரு கப்பலில் ஏற்றக்கூடிய அந்த காட்சிகளையும் பார்த்தோம். கப்பலில் இருந்து அந்த கேப்சூல் ஏற்றப்பட்டதன் பிறகாக அது நிலையாக இருக்கப்பட்டது. அதாவது இந்த அலையினுடைய வேகத்தில் ஆடாமல் உள்ள இருக்கக்கூடிய வீரர்களுடைய நிலை என்னவாக இருக்கிறது, இவ்வளவு தூரம், அதாவது கிட்டத்தட்ட 420 கிலோமீட்டர் விண்வெளி தூரத்தில் பயணம் செய்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய நிலை என்ன இருக்கிறது என்பது குறித்த தெரிவதற்கெல்லாம் ஒரு ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் கையசைத்து அவர்கள் உடனே இருப்பதாக அவருடைய வெற்றி சின்னத்தை காட்டிருக்கக்கூடிய அந்த தம்ஸ் காட்டக்கூடிய அந்த காட்சிகளை எல்லாம் நாம் பார்த்தோம். ஒவ்வொருவராக அந்த விண்கலத்தில் இருந்து வெளியே மீட்கக்கூடிய அந்த பணிகள் என்பது தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. விண்கலன்களுக்குள் இருந்து தற்போது வரைக்கும் ஒரு 3 பேர் வெளியே வந்திருக்கிறார்கள். இறுதியாக சுனிதா வில்லியம்ஸ் வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை பார்ப்பதற்காக தான் நாம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கடல் பரப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பல் தொடர்ந்து கரையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அந்த கப்பலின் மேல் இருக்கக்கூடிய விண்கலனிலிருந்து ஒவ்வொரு விண்வெளி வீரராக நிற்கக்கூடிய வெளியே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது சுனிதா வில்லியம்ஸ் அவர்கள் வெளியே வரக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். சுனிதா வில்லியம்ஸ் வெற்றிகரமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சுனிதா வில்லியம்ஸ் 9 மாதங்களுக்கு பிறகு பூமியை வந்திருக்கிறார். அவர் நலமுடன் புன்னகையோடு கையை செய்யக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அங்கு இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் எக்ஸ் மீட்பு படையினர் அவரை மீட்கக்கூடிய அந்த காட்சி என்பது தற்பொழுது நமக்கு நேரடியாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. 9 மாதங்களாக விண்வெளியில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய சுனிதா வில்லியம்ஸ் தற்பொழுது பூமியை வந்தடைந்திருக்கிறார். அவர் பத்திரமாக பூமியை வந்தடைந்திருக்கிறார். ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய அந்த டிராகன் விண்கலன் மூலமாக தற்போது அவர் மீட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகள் அனைத்தையும் நாம் முழுமையாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சுனிதா வில்லியம்ஸ் வெற்றிகரமாக அந்த கேப்சூலில் இருந்து வெளியே வந்து அனைவருக்கும் கை காட்டி செல்லக்கூடிய அந்த காட்சிகள் தற்பொழுது ஒளிபரப்பப்பட்டிருக்கிறது. நாசா அங்கு இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை நமக்கு லைவாக கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. அங்கு அந்த கப்பலை பொறுத்த வரைக்கும் மீட்கக்கூடிய அந்த விண்வெளி வீரர்களுக்கான மருத்துவ சேவைகளும் அங்கே ரெடியாக இருக்கிறது. ஏனென்றால் விண்வெளியில் இருந்து வரக்கூடியவர்களுடைய உடல்நிலை என்பது பூமியில் இருக்கக்கூடிய உடல்நிலையை விட வேறு விதமாக இருக்கும். அவர்களுக்கு பல்வேறு உடல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த விண்வெளி வீரர்களை மீட்டு அவர்களை
மருத்துவ சோதனைக்கு உட்படுத்துவார்கள். அவர்களுடைய உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கும். கிட்டத்தட்ட அவருடைய உடல்நிலை என்பது அவர்கள் நடக்க முடியாத அளவிற்கு மிகவும் மோசமாக இருக்கும் எனவும் சொல்லப்படுகிறது. விண்வெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈர்ப்பு விசை இல்லாத சூழலில் அவர்கள் உணவு உண்பதற்கு பழகி இருப்பார்கள். அவருடைய இயல்பு வாழ்க்கை என்பது விண்வெளிக்கு ஏற்ற வகையில் மாறி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 9 ஆண்டுகள். தற்பொழுது வெற்றிகரமாக அவர்களை மீட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தினுடைய மீட்பு படையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரிகள் அவர்களுக்குள்ளாகவே கைதட்டிய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை தான் நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அதோட உள்ளே சென்றிருக்கக்கூடிய ஒரு வீரர் அவர்களை மீட்டு ஒரு ஸ்லைடர் மூலமாக அவர்களை வெளியே அனுப்பக்கூடிய அந்த காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்தோம். சுனிதா வில்லியம்ஸ் வெற்றிகரமாக விண்வெளிக்கு சென்று திரும்பி இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 9 மாத